watu wengi wananiuliza vile ukipata simu yako ama simu na track yangu aje. Kuna mara mingi Kenya huku simu ikipotea imeenda. Ndio kuna vitu kadhaa unaweza kufanyia ku protect hiyo. Kama kuwa na Google account ama report kwa polisi. Ukijaribu kupigia hiyo mtu mconvince mkatie mpaka akubali. Kuna vitu unaweza fanya but so ndio tujue vile simu trakiwa na nataka kuelezea vile kwanza simu card work na vile simu work na vile kitu kama Safaricom inafanya kazi. Ndio tuone possibilities kama vile tunaweza ama hatuwezi. So stick mpaka mwisho wa video tuone vile itakuwa. So ndio track simu, si basically track simu. Kila simu inakuwa na kitu inaitwa IMEI, International Mobile Station Equipment Identity. Like kila simu iko na IMEI yake unique. Hakuna yenye inafanana kama ID namba yako. Wewe yako inaanza na 35, mwingine inaanza na 36. So haifanani. But so kumaanisha kama kila simu iko na ID namba yake, kuna way vile wanajuanga hii simu iko wapi, saa ngapi, mara ngapi. Kwanza kuna hii concept ya SIM card. Almost kila simu iko na SIM card. Na SIM card kuna SIM card in full inakuwa subscriber identity model. So subscriber inasimamia mwenye anakupea hiyo service kama ni Safaricom, Airtel. So inakuwa identify wewe unatumia network gani, then ku channel kwa cell towers. Ndio sasa wajue waleta ile profile yake ile APN, Safaricom, proxy, ya hizo connections, VPN, APN, unaziona hapo kwa settings ya SIM card. So SIM card yako inabeba 64 bit characters. Hii inabeba information ya SIM card yako kama ni unique keys. Ina confirm ni wewe kuna hiyo simu, then inatuma hiyo kama call yako ama message kwa server. Then ina authenticate, then na connect kama ni SMS. Cell sio akivo. So tena hiyo tracking ndio track simu inafaa kuna vitu mbili. Ili kuna SIM card ama iko na internet ama GPS inawaka. So tutoe kitu moja hapa. Tuanzie na GPS. GPS ni a new concept. But now king the same cell towers tabidi nimeelezea ndio uelewe the cell towers work. Cell towers jijengwa na obvious service provider wako ni alijenga hiyo cell tower, ndio. Kwa hivyo unajua location ya hiyo cell tower, like iko wapi? Iko kama Ngura hapo. Then nyingine iko hapo na Nyuki na unajua distance from each. The same na satellites za GPS. Ndio ujue precise location ya mtu mpaka ukue inatumia 4 satellites, but 3 ziko sawa, but 4 ndio ikuwe precise. Hapa tu ndo ile hesabu tulifanya high school na nyingi na kwa applicable. Kitu ufanya set itakuwa na kitu inaitwa atomic clocks. Inajua exact time. Atomic clock is obviously ienda error. Inajuanga location ya from hapa iko out to the next. Na sinakaa sikia updateana. Like wewe niko huku north, niko hiyo. So ndio ujue location ya msifani mpaka ujue how far are you from the next 3 satellites ndio iweze kuconnect. So kitu tunafanya simu yako iko na receiver ya GPS hata bila internet iko nayo. Kila time kuna options za kuonyesha unaangalia satellite hata saa hii. So ikitumia ile hesabu rahisi pale ya light ya speed to put a distance na time taken. So unajua ilikuwa speed times ilikuwa speed to put a distance. Speed times time taken or something to put a distance, ndio. So hiyo equation ina radio waves na traveling in light kama light to hiyo speed ya light. So ndio ijue your location to the satellite na kwa distance over time. Hiyo equation achana. Distance is equal to time times speed. Hiyo. So
Kitu ika concept si ngumu sana. So ndio ijue location yako. Assume ni kama kitu imetuma echo. Inajua imeanza kutuma 12:00. Imekufikia 12:02. Imejua imetake 2 seconds. So of course ikipiga hiyo equation hapo, najua wewe uko 200 kilometers from where. Sasa ni siko na longitude na altitude. So ina ping kwa huko hapo. Nachora circle. Hapo mahali point huko, hapo ndio radius ya hiyo circle ndio katikati. Then ichore a circle. Then the next satellite inajua wewe uko tuseme kama 100 kilometers from here, the next satellite from here. So ingine nayo iseme mimi ako from hii place here to 100, nayo ichore circle. So hapa itakuwa hizo circle kichora, itaonyesha video hapo, intercept at a place. Ukichora 2 circles kuna zitashikana kama iko kwa range moja. Then hatuko sure juu kunaweza kuwa hii point A na B. So uko hapa katikati hatuko sure. But ukibring a third one iseme na mimi ako 50 kilometers kutoka kwangu, ichore nayo circle yake. Zita intercept a place zote tatu. Ndio unapata preset location yako ikiwa na error ya inches ama centimeters. So hiyo set inatumia GPS kukutrack. So GPS bila internet, yes imekutrack, imejua uko kwa Daira. But that one tuna simu yako ishaibiwa, imetoa SIM card. GPS yes inajua uko wapi. But how will it communicate? Iseme mahali iko. Technically yes inahitaji internet. Internet hapa haina option ya SIM card. Hiyo so utrack simu yako bila SIM card, technically Kenya hiyo ni error. So method 2, simu iko na internet. Probably simu yako maybe yes ya to set. Like yes ya to set kasema. Of which almost kila simu ina defect kwa iPhone. So haina simu iko na SIM card. Ama hata kama haina SIM card, somewhere or the other connect kwa internet. Hapa unaweza kuonea tu kama simu yako iko na Google account. Google account, kama simu iko na Google account, kuna option ya kuwa feature ya Google kwa Find My Phone. Ukienda hapo sign in account yako, kuna hapa kando kuna Find My Phone. Utapata simu zako zote zimesha sign in na hiyo account. Kama uko lucky enough simu iko on na iko connected to internet, unaweza i-lock web data ama locate exactly mahali iko. But hizo chances to happen hebu kuna bahati tu. Then sasa kuna ya IMEI. IMEI, well, kuna kampuni zinakuwa zinaanza kuambia watakutracia. Watu ukiamua kujifanyia ni almost impossible. Unless uende report kwa polisi, ndio wanaweza kutracia. Ama Safaricom. Safaricom ndio kutracia na IMEI. Hao tu ndio wanajua the last location yenye hiyo simu yako ilizimia. So wanaweza jua. Disadvantage yao kwa yes ulinstall app kama Avast inakuwa na feature inaitwa geotether. Hiyo feature hiyo usema like nikitoka hapa umeenda street wewe unajua mimi naishingi hapa Meru sasa hivi. So ikitoka hii area within some time inafaa kunotify. Unaweza geotether hapa nyumbani. Sema kwa kuna wifi, kuna simu nyingine ya bluetooth, maybe kuna smart devices. Unaweza iambia hii simu ikitoka within a range either lock ama notify ama itume SMSs hizo stuff. So ngoli kujia wapi wakati mimi hii simu nimeishika. Watu wengi kitu kwanza wanatoa simu kama sasa wafunzi kuiba. Ni ukija reset kumaanisha ushatoa hizo software zote. Kwa hivyo hata hapa simu tatu za party hapa. So kisha ya reset software zote umeinstall zinaenda inabaki na zile defaults. Then account obviously nishatoka pia. So there is no way to communicate na Google. So that's it. Track simu through email next to impossible. But unaweza unless kama your country mahali unaweza kuwa na communicate na hao wasi your service provider ama government. Thank you very much for watching. Kama unapenda hizo tips kama hizo, kuna video nyingine hapa hivi hapo, piga hiyo subscribe. Tuonane next time. Thank you.